In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. My dear brothers and sisters, Jesus has this wonderful teaching. When you have to judge somebody, let your judgment be a right judgment. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus told, my interest is not in judging people. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. St. Paul has told us this way, that if you judge people, praise the Lord, Praise the Lord. you also will be judged by the Almighty. Praise the Lord. Praise the Lord. So, when we use rough words, when we criticize people, hallelujah, Hallelujah. when we are trying to overpower somebody, praise the Lord, Praise the Lord. hallelujah, Hallelujah. let us try to understand that on everybody's face, the presence of the Lord is there. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 1 Corinthians chapter 16, verse 15. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is telling us that the presence of the Lord is there in everybody. Praise the Lord. Praise the Lord. Including me. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. So Hallelujah. that Lord is there with me. Hallelujah. Hallelujah. By baptism, I share the humanity of Christ, the divinity of Christ. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. So, my body is part of the organ of Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Again, the word of God teaches us that He is my head. I am part of His body. Hallelujah. Hallelujah. So, as we know, the body always has to submit itself to the head. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. That is why in English we have this saying that man is the head. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. Because it is there, everything is functioning rightly according to the discipline. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. So, my dear brothers and sisters, let us know that I am in the image of my God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. And the Lord is telling us that it is my love that you are. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. St. Paul adds and tell. St. Paul very clearly says, 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Let us listen now. Now, you are the body of Christ and individually members of it. So, in the Christian theology, you are the body of Christ. You are the body of Christ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Hallelujah. the So when I look at somebody, I have to realize that I am standing in front of Jesus Christ. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. So, Mother Teresa rightly understood all these things. That is why she could do all these things gently, with devotion, with piety, with total dedication. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. Some people asked Mother Teresa, the work that you are doing is wonderful. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. How much salary are you receiving? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mother told, it cannot be compared with the salary. Praise the Lord. Praise the Lord. I am serving Jesus Christ.
I am not serving human beings. I am serving Jesus Christ. Praise the Lord. Praise the It is Lord. not in concept, in reality. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. Since several years I have given retreats for the Mother Teresa sisters. I know this concept very well. Hallelujah. Hallelujah. They don't serve human beings. If you serve human beings, then you have a limit. Praise the Lord. Praise the They are serving Jesus Christ. When they serve Jesus Christ, there is no limit for loving the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dear brothers and sisters, Pope John Paul II told once that the 21st century is the century of people who are extremists. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Who are these extremists? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. They sometimes keep a smile on their face, but their heart is full of anger and hatred. Praise the Lord. Praise the Lord. If your heart is fulfilled with anger and hatred, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Your actions will be something awkward. Praise the Lord. Praise the So, Lord. my dear brothers and sisters, let us come to a greater realization. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. How to overcome this attitude of becoming extremist and all. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. There is a great saint called Saint Isaac of Syria. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, Isaac the Syrian, he says this way: if you trouble yourself, nobody else will come to trouble you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The selfish nature of human being is such that when he sees somebody ahead, he feels like exploiting that person. What can I get from him or from her? So our mentality should change. Praise the Lord. Praise the Lord. What is the proper attitude? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Saint Isaac the Syrian says that you have to enter into a disciplined life, little austerious life. Praise the Lord. Praise the Lord. In other words, when you feel like running to play, hallelujah, Hallelujah. games are good, not bad, hallelujah. Praise the Lord. Praise When the you Lord. feel like running to play, hallelujah, Hallelujah. say one memorare and then go. Praise the Lord. Praise the Lord. When you feel like playing with the games with the mobile, praise the Lord. Praise the Lord. Try to say one decade of a rosary. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. When you feel like enjoying with some food items, hallelujah. Hallelujah. Just think generously with the other family members. Praise the Lord. Praise the Lord. And if your heart is so big, think also about generously about your neighborhood. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. Definitely your life is going to change. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. Another thing that this great saint says is that be at peace with yourself. Praise the Lord. Praise the Lord. If I am not at peace with myself, I can't do anything good for anybody. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus told us that the 10 commandments can be summed up in 2 commandments. One is loving your God, your Lord God, with all your mind, with all your heart, with all your capacity. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the And the second is that love the neighbor
as you love yourself. Praise the Lord. Praise the Lord. If you neglect to love yourself, if you are not happy about yourself, how can you love others? Praise the Lord. Praise the Lord. That love which is God will not pass from you to the other. Hallelujah. Hallelujah. So we have to learn to love ourselves, because I am also a generous, loving creation of my God the Father. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. The great writer John Powell says like this, that I am a gift for others. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. And when I look at others, I must also understand that the Lord has sent all of them to be a gift for me. Hallelujah. If they are all gifts by God the Father, hallelujah, Hallelujah. how can I look at them with anger, with hatred? Praise the Lord. Praise the They Lord. also have their own originality. They also have their own liberty. God has created them. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the So, Lord. when I respect others, when I love others, actually speaking, I am enjoying the inner freedom. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. So Hallelujah. let us surrender ourselves to the Lord, and whenever today we meet anybody, tell to yourself that the Lord has given me as a gift for that person, for this person, for my family members. Hallelujah. Hallelujah. Let us enjoy our life by being a gift for others. May good God bless this day. Vipul Malia from Uttan Chauk, an young guy, gives this beautiful testimony that he was impressed how many people are giving good testimonies, which means that Mother Mary will help me also. I also will give the testimony. So he wanted an experience letter from the place where he was working, and by grace of God he received it and he gives his testimony. मी विपुल जुटुमाल्या, राहणार भाईंदर वेस्ट उत्तम चौक. माझी साक्ष असे आहे की मी 5 स्टार हॉटेलमध्ये काम करतो. त्या हॉटेलमध्ये मी 9 महिने काम केले. तसेच जेव्हा मी ते हॉटेल सोडून गेलो तेव्हा मी माझ्या HR ला सांगितले की मला माझं सर्टिफिकेट पाहिजे. तेव्हा त्या HR वाल्यांनी मला बोलले की तू हॉटेल सोडून गेलेला आहेस म्हणून तुला तुझं एक्सपिरियन्स लेटर भेटू शकणार नाही. तेव्हा त्याच्यापुढेच मी फादर बेनी यांचे मी व्हिडिओ पाहत होतो. तेव्हा मला विचार आला की ह्या लोकांचे जे लोक हे व्हिडिओ पाहत आहेत आणि साक्ष देत आहेत त्या लोकांचे या मागण्या विनंत्या पूर्ण होऊ शकतात, तर माझ्या का नाही. तेव्हा मी मरिया मातेला बोललो, हे मरिया माते, जर माझं एक्सपिरियन्स लेटर जर मला भेटलं तर मी तुझी जवळ मी साक्ष देईन. आणि तसेच फादर बेनी यांना फोन करून सांगेन. आणि जेव्हा मला माझं एक्सपिरियन्स लेटर भेटलं तेव्हा मी फादर बेनी यांना फोन करून सांगितले. तेव्हा फादर बेनी मला म्हटले की तुझा एक छोटासा व्हिडिओ काढून तू मला पाठव. तसेच मी हा छोटासा व्हिडिओ काढून मी फादर बेनी यांना पाठवतो. तसेच मी फादर बेनी व मरिया मातेचे आणि सर्व त्यांच्या टीमचे मनापासून आभार मानतो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Pratnya Malcolm Dabre from Bhuigaon, Vasai gives her beautiful testimony that she had some strange pain in the chest, so she had to change many doctors and treatments, and then out of fear and so on, but by grace of God and by help of the Amala video, she could get the right understanding of the sickness. She became well and finally came to know that things are normal, and by grace of God
she also got her report of COVID also negative. Let us thank God. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मी प्रज्ञा मेलकम डाबरे, राहणार भुईगाव, वसई. माझी साक्ष अशी आहे की मी ऑगस्ट महिन्यापासून फादरांचे व्हिडिओ बघायला सुरुवात केली. मला खूप आवडतात आणि खूप बरं वाटतं. माझी साक्ष अशी की सप्टेंबर महिन्याच्या 20-22 तारीखपासून माझ्या छातीत दुखायला सुरुवात झाली. डाव्या साईडला एवढं दुखायचं की श्वास घेताना खूप त्रास व्हायचा. म्हणून मी वसईला आमच्या बाजूलाच एक डॉक्टर आहेत त्यांच्याकडे गेली. त्यांनी मला पेनिंग कमी होण्यासाठी गोळ्या दिल्या, परंतु त्याने मला काही फरक पडला नाही. म्हणून मी वसईतील डॉक्टर ब्लॉन्टन डायस यांच्याकडे गेली. त्यांनी मला एक्सरे आणि सोनोग्राफी करण्याचा सल्ला दिला. सोनोग्राफी एक्सरे केल्यानंतर असं दिसून आलं की फुफ्फुसामध्ये पाणी दिसतंय. त्यांनी मला गोळ्या वगैरे दिल्या, परंतु त्यांनी मला काही फरक पडला नाही. त्यांनी मला चेस्ट स्पेशालिस्टकडे जाण्याचा सल्ला दिला. वसईतील एक चेस्ट स्पेशालिस्ट आहे, त्यांच्याकडे मी गेले. त्यांनी मला CT स्कॅन करण्यासाठी सांगितलं. CT स्कॅन केल्यानंतर असं दिसून आलं की कोविड न्यूमोनियाचा आजार झाला असेल आणि छातीमध्ये गाठ आहे. तर मी त्या डॉक्टरांना सांगितलं, मेसेज केला की मला तुम्हाला भेटायचं आहे. तर त्यांनी सांगितलं की मी कोरोना झालेल्या जे पेशंट आहेत त्यांना मी माझ्या दवाखान्यामध्ये घेत नाही, तर तुम्ही कोविड सेंटरकडे जा. मग आम्ही पुन्हा एकदा डॉक्टर ब्लॉन्टनकडे गेलो. तर त्याने खरोखर आम्हाला एवढी मदत केली की त्याने सांगितलं कोविडची टेस्ट करा. जर कोविडची टेस्ट निगेटिव्ह असेल तर तुम्ही मुंबईला चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये दाखवा. मग आम्ही तसंच केलं. देवाच्या कृपेने कोविडची टेस्ट केली, परंतु ती माझी टेस्ट एकदम निगेटिव्ह आली आणि देवाच्या कृपेने आम्ही हिंदूच्या हॉस्पिटलमध्ये ट्रीटमेंट घेण्यासाठी गेलो. तिथे गेल्यानंतर फुफ्फुसांच्या डॉक्टरना आम्ही दाखवलं, तर त्याने मला बायोप्सी करण्यासाठी सांगितली. देवाच्या कृपेने बायोप्सी केली, पण बायोप्सी करण्यासाठी गेले असताना तिथे मला ज्या काही वेदना झाल्या, तेव्हा मला केवळ आणि केवळ फादरांचे व्हिडिओ आहेत आणि जी काही प्रार्थना आहे त्याने मला धीर मिळाला. मी सर्व संतांकडे मध्यस्थी करत राहिली आणि देवाच्या कृपेने माझी बायोप्सी व्यवस्थित झाली. सर्व रिपोर्ट्स आले, पण देवाच्या कृपेने माझे रिपोर्ट्ससुद्धा एकदम नॉर्मल आले. मला वाटलं की काय होईल आणि काय नाही, परंतु प्रभूने आणि आई माऊलीने मला एवढं सावरलं की त्यातून फक्त व्हायरल इन्फेक्शन होतं असं दाखवण्यात आलं आणि थोड्याशा गाठी आहेत असं दाखवण्यात आलं. त्यानंतर माझी ऑक्टोबर ते मे महिन्यापर्यंत ट्रीटमेंट झाली. औषधं वगैरे गोळ्या घेतल्या आणि प्रार्थना करत राहिली. प्रभूने खरोखर देवाचे एवढे आभार की मे महिन्यामध्ये मी आता CT स्कॅन केलं आणि एक्सरे केले आणि डॉक्टरकडे गेल्यानंतर देवाचा गौरव करते की खरोखर प्रभूने माझ्यावर एवढे उपकार केले की माझ्या छातीतील इन्फेक्शन पूर्णपणे नाहीसं झालं आहे आणि गोळ्यासुद्धा बंद केल्या. आणि प्रभूचे मी एवढे आभार मानते, फादरांचे आभार मानते, सर्व टीमचे आभार मानते की त्यांनी मी जेव्हा माझ्या या आजारामध्ये मी फोन केला तेव्हा फादरांचे आशीर्वाद घेतले. सिस्टरांनीसुद्धा मला खूप धीर दिला, माझ्यासाठी प्रार्थना केली, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते. माझ्या कुटुंबियांचे, माझ्या नातेवाईकांचेसुद्धा आभार मानते की त्यांनी मला या आजारामध्ये साथ दिली आणि मला माझ्यासाठी प्रार्थना केली. डॉक्टर ब्लॉन्टन डायस यांचेसुद्धा मी आभार मानते. आत्ताच CT स्कॅन केल्यानंतर असं दाखवण्यात आलेलं की पुन्हा एकदा कोविडमुळे कुठेतरी छातीत इन्फेक्शन दिसतं आहे, परंतु प्रभूचे एवढे आभार की मी आत्तासुद्धा कोविडची टेस्ट केली आणि ती निगेटिव्ह आली. प्रभूने मला एवढं सांभाळलं, एवढा आशीर्वाद दिला, त्याबद्दल मी प्रभूचे, फादरांचे आणि आई माऊलीचे खूप खूप मनापासून आभार मानते. थँक्यू जीसस. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. प्रभू येशूने फादरांना आणि सिस्टरांना चांगलं आरोग्य द्यावं हीच प्रार्थनामय शुभेच्छा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. The way Jesus multiplied bread and fish
for the people and granted them. The same manner, the Lord is blessing many of your families. The little that you have, you bring to Jesus. Jesus wants to multiply it for you. And Jesus wants to give prosperity in your families. In the present condition, if you are able to depend upon Jesus, He can do these great miracles in our families. So, instead of complaining, instead of getting into difficulties, go on surrendering to the Lord. Accept the will of God. The Lord is going to do miraculous things in your life. Somebody who is struggling in life regarding matter of forgiveness, the Lord is telling that person, even if you are finding it very difficult, in my name, looking at the cross, looking at my sufferings on the cross, you become humble and accept the will of God. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is seeing a person whose joints make cracking noise. The Lord is touching a few of such patients. There is one lady who is attending the prayer whose one son is an elderly priest. The Lord is blessing that mother. The mother of that father may have a pain in this area, close to the neck. The Lord is healing that lady. Hallelujah. 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 Some people with a headache, the Lord is healing at this moment. Some people who lost all the energy in life, the Lord is granting them the energy. Some people who have some sicknesses or pain at the tip of the toes, fingers, and so on, the Lord is healing them. Hallelujah. Hallelujah. Some people who have frozen shoulder, the Lord is healing them right now. There is somebody who is trying to arrange for money and things and they are not able to manage. The Lord is telling you, depend upon me and I will arrange it. Totally depend upon the Lord. The Lord is going to do it for you. May Almighty God be with you, bless you in abundance, now, always, and forever. Amen.